Students, today we'll be discussing all the important parts of the topic. Uh, lot to write, but that will be only possible after the lockdown period. That is the thing. I think by July we'll be able to start with the regular classes, students. Let me clear this point to everybody. That time we'll wind up first whatever we have covered regarding the question answer discussion, the give reasons and all, and afterwards we'll continue with the next topics. Today we are almost reaching the last part of disaster management. We are going to discuss pre-disaster management and post-disaster management. Pre means before occurrence, post means after occurrence, because natural disasters have always been a surprise to mankind. First, what are the pre-disaster? What is pre-disaster? What are the points under pre-disaster management? They are first regarding pre-disaster management. There first is what? Identifying the pro-disaster areas, means where there are possibilities, like cyclone was supposed to come and the warnings were given to coastal areas, like that. First point, pre-disaster management, the first point is identify the pro-disaster factors or pro-disaster areas. Point number 1. Point number 2, note down the intensity or the harm of the disaster through the intensity maps or the hazard maps. मुलांनो, हे आपलं गुगल मॅप सारखं नसतं, हे थ्रू सॅटेलाइट वी कॅन कम टू नो. आयडेंटिफाय द intensity of disaster through intensity maps and hazard maps. Second point. Third point is that let me clear here कि involve the people or give awareness or alertness to the people through mass media, through telecommunication and all that. Mass media म्हणजे TV or anything like internet, WhatsApp and all that. So giving the information regarding this pre-disaster to the surrounding areas through mass media or through telecommunication, etc. I'll repeat: pre-disaster management, identifying the pro-disaster areas. Next, discussing the or studying the intensity means effect of disaster through intensity and hazard maps. Third, students training for disaster, even this is very important, that to take special training regarding disaster. Fourth, well preparedness for disaster, and the fourth is involve the people, giving them alertness or awareness regarding the disaster, occurrence of disaster through the mass media or the telecommunication. These are the factors of pre-disaster management. Now post-disaster management is what? First of all, post-disaster management includes giving help to the victims as early as possible. Those victims should be given health treatment or whatever treatment, giving all sorts of help to the victims as early as possible. हा first झाला. Second, the local people, जे आजूबाजूला लोकल विलेजर्स आहेत किंवा ते टाउन मधली लोक आहेत, preparing them to help the victims to overcome the disaster किंवा to face the disaster. म्हणजे जे अडकलेले आहेत, आता समजा थोडे अडकून बाहेर आले, त्यांना रेस्क्यू केलं, रेस्क्यू ऑपरेशनने त्यांना रेस्क्यू केलं, मग उरलेले जे विक्टिम्स आहेत त्यांना हेल्प करणं, दॅट इज कॉल्ड प्रिपेअरिंग द लोकल पीपल टू हेल्प द विक्टिम ड्युरिंग द डिझास्टर. सेकंड फॅक्टर. थर्ड फॅक्टर इज प्रिपेअर हेल्थ सेंटर्स ॲज क्विक ॲज पॉसिबल. आता जसं कोविड-19चे हॉस्पिटल्स बांधले गेले विदिन 20 days, स्टुडंट्स, like that, prepare the health centers for first aid for the victims as early as possible. Third factor. Fourth factor is that one thing, it depends on म्हणजे कसं आहे, प्रो डिझास्टर मॅनेजमेंट नंतर असे ऑर्गनायझेशन्स आहेत ज्यांची आपण हेल्प मागू शकतो. देर आर वेरियस ऑर्गनायझेशन्स which will help us to overcome the disaster. I'll repeat: post disaster management include, first of all, help the victims who are caught in the disasters. Then
इन्व्हॉल्व द लोकल पीपल, जे आजूबाजूचे पीपल आहेत जे सेफ आहेत त्यांना इन्व्हॉल्व, पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल पीपल इन टू द into the disaster management program. Next, not only that, quick health centers should be established. ते करतात, त्यानंतर टेक्निक्स असतात. Quick health centers should be established to overcome the disaster. That is the thing. And giving all sorts of, taking help from the authorities or the various organizations to help the victims. That's it. These are the post disaster management. आता कसं आहे, स्ट्रक्चर ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी स्ट्रक्चर आहे तो एक, व्हॉट दे हॅव गिवन इन द टेक्स्टबुक इज दे हॅव गिवन अ फ्लो चार्ट रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी. सबसे पहले आता कोरोना फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ नॅशनल डिझास्टर. ओके, इट्स द एंटायर नेशन इज फेसिंग दॅट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लो चार्ट नंबर 1, नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी ही एक युनिट असते, हुज चेअरमॅन इज द प्राईम मिनिस्टर. म्हणजे प्राईम मिनिस्टर जे काय डिसिजन्स देईल किंवा जे काय रिहॅबिलिट इम्प्लिमेंट करेल, दॅट विल बी अप्लाइड फॉर द एंटायर नेशन. सो इट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ डिझास्टर. इफ द डिझास्टर इज व्हेरी हाय, if the level of disaster is too high, like corona, it has been spread, the virus has been spread all over the nation, students. There are some states who are very much if affected by this virus here. So the whole and soul, in this case when all the nation is facing such a disaster, then the powers come to the National Disaster Control Authority or National Disaster Management Authority, whose chairman is Prime Minister. Samsa, if a state is affected, like last year you had 2 days holidays also for your schools. You know, there were tremendous floods in the area of Sangli and Kolhapur. Students, what we had observed here, our state was affected. Maharashtra state was affected. That time, the chairman of State Disaster Management Authority is the Chief Minister. म्हणजे whole and sole authority comes to the Chief Minister. जे काय ते करतील ते. That is the thing. समजा one district is affected, then the district management disaster management authority is given to the chairman, who is called the collector किंवा district commissioner. ठीक आहे. सो आता आपल्या डिस्ट्रिक्ट मध्ये, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट मध्ये जे काय घडत असेल, लाईक कोरोना पॉझिटिव्ह केसेस किंवा हाऊ दे कॅन बी कंट्रोल्ड, is it necessary to get the COVID-19 labs and all? Is it so essential? If they are essential, where there should be these labs should be set and all that. Like disaster, the virus prone areas, तिकडे ते lab असणं जास्त important आहे. Like that. All these points come under District Disaster Control Authority, whose chairman is the district commissioner or the collector. Then when it comes to the तालुका लेवल, like सावंतवाडी तालुक्यामध्ये काही असेल प्रॉब्लेम्स किंवा कसे काय प्रिकॉशन्स घ्यायचे अँड ऑल दॅट. सो देर आर सम कंटेनमेंट झोन्स अँड ऑल दॅट इज, आता मी हे करोनाशी रिलेटेड सांगते, ॲक्च्युअली इट इज एक एक्झाम्पल. सो रिगार्डिंग वेन इट कम्स आफ्टर द डिस्ट्रिक्ट टू द तालुका लेवल, देन द तहसीलदार इज द हेड or the chairman of the disaster management control authority. And then when it comes to a particular village of the taluka, then it is the sarpanch. म्हणजे बघा, हा लो लेवल विलेजची एखादे एपिडेमिक असेल, एखादं फीवर असेल किंवा एखादं काहीतरी असेल, वॅक्सिन अँड ऑल दॅट इज रिलेटेड टू अ स्मॉल विलेज, सरपंच इज द चेअरमॅन. इफ इट कम्स टू अ हायर लेवल, दॅट इज तालुका, then तहसीलदार इज द चेअरमॅन. If it comes to a district, then the collector is the chairman. If it comes to a state, then the chief minister is the chairman. And if it comes to the nation, the prime minister is the chairman. And when it comes at international level, ते तुमच्या सिलेबसला नाही. ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन इज देअर अँड ऑल दॅट. तर ते त्यांचे बघून घेतील. आपण आपलं इंडियाचंच आपलं कंट्रोलमध्ये येत नाही आहे. वी आर रँक फर्स्ट टॉप 10 टॉप 5 रँकमध्ये आलो आहोत आपण रिगार्डिंग द पॉझिटिव्ह केसेस नाव. Okay, within top 5 we are. That's it. Next, students will discuss the next paragraph, that is District Disaster Control Authority. The District Disaster Control Authority is wholly related to the District Commissioner. District Commissioner कडे पूर्णपणे जबाबदारी असते. District Commissioner is whole and sole responsible for the
प्लॅनिंग, कोऑर्डिनेशन अँड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द रिहॅबिलिटेशन प्रोग्राम. हां, की प्लॅन कुठं काय करायचं, प्लॅनिंग कोऑर्डिनेट करायचं अँड इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द रिहॅबिलिटेशन प्रोग्राम. रिहॅबिलिटेशन प्रोग्राम मीन्स जे काय घडलंय ते डिस्ट्रिक्टवर कसं काय इफेक्ट कमी होईल तेवढं. नेक्स्ट, स्टुडंट्स, इवन द डिस्ट्रिक्ट कमिशनर chalks out the plans, how much funds we require or how much is the lost cost due by doing a proper survey of the areas. So district commissioner ची power असते ही किंवा district commissioner ची duty असते to go to those prone areas, to do a proper survey, chalk out plans and ask for funds to help them. Okay, these are the plans of the district commissioner. आणि ते जे काय plans ते करतायत किंवा जे काय फंड्स त्याला रिक्वायर्ड आहेत, यू सबमिट इट टू द चीफ मिनिस्टर. मग चीफ मिनिस्टर ते वॉट एव्हर ही सेज की येस येस दिस हॅज हॅपेंड अँड वी विल हेल्प यू लाईक दिस और वी विल एस्टॅब्लिश लॅब्स अँड ऑल दॅट. दॅट इज द डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर कंट्रोल ऑथॉरिटीज. ओके, नेक्स्ट, district disaster control unit. District disaster control unit is a unit established once the disaster occurs or to face the disaster. It includes establishing contact with the army, navy, air force, paramilitary forces म्हणजे police, telecommunication and all that, and help the people through mass media to minimize the effect. ओके, दॅट्स इट. स्टुडंट, मी तुम्हाला एक सांगते, मध्ये मध्ये असे पॅरेग्राफ्स दिलेत की अर्थक्विक असेल तर त्याचे कसे कसे पद्धतीने यू हॅव टू हँडल अँड ऑल दॅट ऑब्झर्व आहे. देन देर आर सम लर्निंग्स आर देर विच यू हॅव टू बाय हॅड. सी ऑब्झर्व अँड ऑल आय विल डू इट ओनली आफ्टर द लॉकडाऊन. हे सगळे जे काय पॉईंट्स आहेत ना ते लॉकडाऊन नंतरच करूया. असे चार्ट्स आहेत जे इनकम्प्लीट आहेत, ते इनकम्प्लीट मी भरून देणार. सो डोंट वरी अबाउट दॅट. जेवढं मी शिकवते ना ते टेक्स्टबुकमधले जे काय पॅरेग्राफ्स आहेत ते तुम्ही वाचून घ्या प्लीज. Okay, in the next period I'll wind up with this first aid and all, and we will start with space mission. That is the last topic of science. म्हणजे खूप इझी आहे, म्हणजे तुम्हाला पेलण्यासारखं आहे ऑनलाईन व्हिडिओवर. ठीक आहे, विल डू दॅट. ठीक आहे मुलांनो, बाय, सी यू.